Okay, next നമ്മുടെ module 2 next topic ആണ് disaster risk. Okay, the last topic in module 2 is disaster risk. So disaster risk is defined as the probability of serious damage, death and injuries occurring as a result of potentially damaging hazard interacting with vulnerable elements such as people and properties. Disaster risk arises out of an interaction between a hazardous condition and vulnerable elements. Okay, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഹസാർഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനും അതുപോലെ തന്നെ വൾണറബിൾ എലമെൻസും തമ്മിൽ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക്? നമ്മളൊരു ലൊക്കാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവുകയാണ്, ഒരു ഹസാർഡ് ഒക്കർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹസാർഡ് ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പം വൾണറബിൾ എലമെൻറ്റ്സ്, അതായത് ഒരുപാട് റിസ്ക്കുമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ ആവുന്ന എലമെൻറ്റ്സ്, അതായത് അപകട സാധ്യതയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർ, പീപ്പിളും ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ഈ വൾണറബിൾ എലമെൻറ്റ്സും ഈ ഹസാർഡും, അതായത് ഹസാർഡസ് കണ്ടീഷനും കൂടി ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു, ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു, ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റീനെയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക്? ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് usually arises because of the interaction between a hazardous condition and vulnerable elements. Okay, so what is disaster risk? So as a result of the interaction between the vulnerable elements such as people, properties and hazardous condition, certain changes occurs like damage, death, injuries, etc. will occur. So the probability of the occurrence of changes such as damage, death, injuries, etc. is known as disaster risk. So here the disaster risk is explained by using an image. So here hazard is there and vulnerable society is there. Okay, and the portion which is shown in yellow color is the risk. Okay, അതായത് ഒരു ഹസാർഡ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഹസാർഡ് കാരണം ഒത്തിരി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡ് ഒക്കർ ചെയ്താൽ തന്നെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അവിടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഹസാർഡ് ഇസ് ഒക്കറിങ് ടു എ സൊസൈറ്റി. സോ ഹിയർ റിസ്ക് ഇസ് shown in yellow color. So it indicates that the location in the society in which the negatives of the hazard is very high. Okay, and such society is known as vulnerable society. Okay, next is hazard and risk materialize. So here this is hazard and this is a vulnerable society. So when this risk element is more, then it is known as disaster. Okay, അതായത് ഒരു ഹസാർഡ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വൾണറബിൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ സൊസൈറ്റിയിലെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഹസാർഡ് ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നു. സോ വെൻ ദ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് in a vulnerable society become uncontrollable, it turns into a disaster. Okay, so next is definition for disaster risk assessment. Disaster risk assessment was defined as a methodology to determine the likelihood and magnitude of damage or other consequences by analyzing potential hazards and evaluating existing condition of vulnerability that jointly could harm exposed people, properties, services, livelihoods and the environment they depend upon. Okay, so disaster risk assessment എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് it is a measure of
measuring disaster risk. Okay, so disaster risk assessment എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു മെത്തഡോളജിയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ കാരണം എന്തൊക്കെ ഡാമേജാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ disaster risk assessment is a methodology, okay, for analyzing the hazard and evaluating the conditions of vulnerability. So next is components of risk assessment. There are two main components. First of all, risk analysis, and the second one is risk evaluation. The first one is risk analysis. The use of available information to estimate the risk caused by hazard to individuals or population, property or the environment. Okay, അതായത് റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസ്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്തിലോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ആർക്കുണ്ടാക്കുന്ന റിസ്ക്കാണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാവാം, പോപ്പുലേഷനാവാം, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനാകാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക്, ഹസാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസ്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ്. റിസ്ക് അനാലിസിസ് ജനറലി കണ്ടെയ്ൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഹസാർഡ് അസസ്മെൻറ്റ്, എലമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് റിസ്ക് ഓർ എക്സ്പോഷ്യർ, വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഓക്കെ, so in risk analysis we utilize the available information to estimate the risk caused by hazards to individuals, population, environment, etc. And how this risk analysis is carried out. For carrying out the risk analysis, we use the following steps. First one is identifying the hazard. Second one is assessing the hazard. Third one is elements at risk or exposure. Then vulnerability assessment. And the final step is risk estimation. And the second component of risk assessment is risk evaluation. This is a stage at which values and judgment enter the decision process by including the importance of the risk and associated social, environmental and economical consequences in order to identify a range of alternatives for managing the risk. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ്, അതായത് സോഷ്യൽ, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ, എക്കണോമിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിസ്ക് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് റിസ്ക് ഇവാലുവേഷൻ? സോ ബൈ കൺസിഡറിങ് സർട്ടൻ constraints such as social constraints, environmental constraints, economical constraints, okay, we are trying to manage a risk. For that, a decision process is required, and that is known as risk evaluation. Okay,